Barkanku da dawowa wannan tasha. A last video ɗinmu na ce muku za mu creating ɗin a full-fledged website wanda za mu amfani da duk abubuwan da muka koya a cikin gaba ɗaya journey ɗinmu tun da lokacin da muka fara wannan series ɗin. So yawwa za mu creating ɗin wani website ne kuma za mu hosting ɗin website ɗin a cikin GitHub wanda shine like a free platform wanda we can be able to host it and we can be able to access our website. Za mu fara daga creating ɗin shi web me ake ce mai HTML file ɗin zuwa shi hosting ɗin HTML ɗin. So farkon abin da za mu fara tare da ɓata lokaci ba, we just go to our browser and I will try to create our file, right? Create a new file, and here I'm gonna just try to save it. Like just use Ctrl S, and this is our file that wannan shine file ɗin da muke amfani da shi tuntuni. Wannan shine HTML file. Zan yi name ɗin website ɗina ko shi wannan page ɗin as Nigeria, saboda akwai wani article ɗin da nake son mu replicating a kai ne. So na sa shi as Nigeria.html. So don't forget about this. This is a really important .html. This is to symbolize that this is an HTML file. Ko ba haka ba? Sai in danna yes. Okay, sai in zo nan in ce okay, HTML, my HTML, and automatically Sublime Text will detect that this is an HTML file by just clicking on HTML. This is a HTML file by just clicking on HTML. So I'm gonna name it as Nigerian, okay, story. Nigerian story. Shine title ɗin web application ɗin mu a wannan application ɗin. So farkon abin da zamu shine za mu je mu duba article ɗin da za mu amfani da shi. So ga browser ɗina zan koyi type in Nigeria. So Nigeria. So I have typed it, and this is a Wikipedia article that I wanted to replicate. So this is a very extensive history of Nigeria, which I feel we can just replicate it and we can make a. So zan fara yin paragraph from the paragraph from wannan Nigeria din zuwa wannan ethnicity, history, ka gane wa'annan abubuwan. So like we are going to all add this British colonization and wannan civil war din. So we are going to add our leaders, all those. We are all going to add all this in our website till the date wanda muke da wannan geographical location, climate, kin gane wa'annan abubuwan we are going to write. We are kind of literally replicating these articles in general. At the last, we are going to be having a full-fledged website wanda za mu yi amfani da shi a cikin wannan abu. So farkon abin da za mu yi shine yanzu idan mun samu website ɗinmu za mu yi amfani da keywords ɗinmu wanda domin mu declare ɗin kamar header ɗin shi wannan me ake ce mai ɗin. So first za mu yi amfani da H1, our H1, in order to declare like our header, which is like our first lesson, right? So za mu ce okay, Nigerian story, Nigerian story according to what I name it. Okay, Nigerian story. I'm gonna give it as like big title, right? Nigerian, okay, story. So zan sa wannan story din ya zama sub, meaning za mu amfani da subscript and superscript. Ko ba haka ba, na amfani da subscript keyword din, which we have all discussed about it, right? So story, right? So idan mun kai saving ɗin, let's open our file in za mu buɗe file ɗinmu. I'm just going to try to locate my file, right? This is my HTML file and this is my Nigerian file, right? So this is my initial, just what I just did, right? So I'll just try to divide the pages, right? So that ku ga abin da nake yi idan muna yi. So ina son in canza ma wannan story ne, ina son in canza mai kala. So ya za mu yi? So basically abin da zan yi shine yanzu I have an option of writing it a cikin header ɗina wanda shine
yadda za ka yi amfani da za ka declare in style. So I will just try to declare a style keyword, right? Just a style keyword, then deleting the wa'annan abubuwan. Sai yanzu in ce okay, sub ina. I want my sub keyword should be in a form of should be I want the word, I want the color to change, right? So I don't know if I can change it to a little better color. So I'm going to go to it is color hunt. That is a certain website called Color Hunt in order to get a little better colors, right? So when shine a numerical kind of a type of color, I mean when we want a little better color. So bari picking in color saying sa I want dina. I'm trying to get a good color for this. So I'm just going to go with this color. This is a color code. Wannan code din ana ce masa color code ne a wannan demo. So I'm just going to declare my color, right? So color keyword dina, color dina, saying in paste din wannan abu. So amma dai we have to use the hash keyword. We have to use the hash in order to complete this. Then we put the curly braces at the last, then we save it, right? Sai in zo nan in danna color in wannan dina. So kun ga cewa na canza color din shi wannan abun nan din. So in order to spice it out, we can maybe decide to maybe change the background in order to get something little good, right? So we can maybe change our whole background din shi a wannan din muna son mu canza background din shi gaba ɗaya page din mu. So we are just going to try some colors and see the one that works better, right? So background color, so body, because we are changing the body's background, right? So body, our body, we want the background color to be changed, right? So I'm gonna just paste this one, put the color braces and just try to save it. Then we come back to here. Zamu dawo nan ko sai mu color. So ga kalan da muka samu anan. So ban sani ba in color din nan is little good or like it's looking little awkward ko ba haka ba. So we are going to check for some kind of a color. I mean, you can change for a different type of color, or we can also leave that kind of muna iya mu kala wannan color din ko kawai mu bar shi as a plain white color. As plain white color muna iya mu yi shi. So I'm just going to just leave this as plain white color, I'm just going to leave as plain white color a page ina. So this brings us to another topic ko ba haka ba, wanda shine yadda za ka mu design mu horizontal line ko ba haka ba. So basically we just have to look HR, which is our horizontal line. We want to draw a horizontal line on our HR. So we have declared our HR and we have drawn a horizontal line between our between our title and our right, our main body. So yanzu za mu fara da paragraph na farko a cikin Nigerian story din mu. Sai mu ce okay, wani paragraph muke son mu dauka anan. So I'm just going to make it more extensive so that you can see it. We want to start with the paragraph called Nigeria. Shine farkon paragraph din. So I'm going to just use this. We're gonna make it as title. We're gonna make our title. Then we are going to make this as H2. Zamu sa wannan as H2. H2. So wannan keyword din zai zama a H2 domin mu title din the keyword din mu Nigeria, which is the header din wannan abu da muke sama yi. So mai saving din ne, sai mu zo mu copy din history din, like the first history of Nigeria and all, zuwa nan wurin kenan, zuwa nan wurin economic wannan din keyword din. So we just have to gently copy it and yeah, za mu yi copy din wannan din mu koma a wannan din mu web page din mu, sai mu declare it in p tag din, which is a paragraph. Idan kun tuna shine paragraph tag din mu.
so zamu abinda dai zamu shine zamu kai pasting din wannan paragraph din. So kun ga it's little overwhelming, like kin ga like a lot of text, right? So first mun declare din wannan abun, so mu kasa wannan. So just let's save it so da mu ga abin da ya bamu. So idan muka dawo a nan a page mu, da muka yi reloading din page mu, kun ga abin da ya bamu. Kun ga abin da ya bamu wannan text din, wancan text din na Nigeria. Kun ga wannan wannan Nigerian din ya canza like wannan, there is a little change, like akwai little change of color tsakanin su, ko ba haka ba. So later on maybe zamu canza color in titles mu, amma dai for now we're just gonna leave it like this. Zamu aje su haka. So I'm just trying bayin development din wannan abun, I'm doing everything with you guys so da ku gane abin da nake magana, ko ba haka ba. So zamu iya mu dan ciccire wa'annan abubuwan na Wikipedia, saboda kun ga kai we are just copying it from Wikipedia directly. Muna dan mu dai modify din text din, abubuwan da ba ma son yayi appearing din a cikin web application din mu, muna iya mu ciccire. So kaman wannan 10 din, so ba ma son yayi appearing din a cikin web application din mu, ko ba haka ba. Wannan haka ba ma son yayi appearing a cikin web application. So mun gama wannan. So similarly we are going to do this for other paragraph also. Kaman wannan paragraph din shi ma, we are going to do that ethnicity. We are going to use generally H2. We are going to be using H2 for them. H2 for the then declare it, and we come and like just try to, you know, schedule here. It's a little messy. Okay, so we're gonna copy the ethnicity part. Okay, so now we copy the one text in. We are going to copy one text in zuwa nan ya, sai mu zo mu yi wani paragraph, a new paragraph za mu yi anan, sai mu zo mu declare ne. So idan mun declare in wannan a new paragraph, ko ba haka ba, so mun declare in a new paragraph. So ka ga nan za mu yi saving din page din mu. So for example yanzu za mu zo mu ce okay, muna son mu yi history, another part of za mu add in history a cikin wannan page din. Sai mu zo okay, history. Sai mu zo generally we are going to make this page haka, header din mu H2 din mu. Okay, we're gonna make our H2, and we're going to that mu zo mu yi paragraph din mu. So a last zan nuna muku abin da muke achieving, amma it's going to be similar. There is no any kind of thing that is different. So amma dai idan kuka lura a nan wannan paragraph din, kuma kun ga a nan idan da muka zo a nan wurin history din, sun yi drawing din a horizontal line, akwai horizontal line a tsakani. So abin da zamu shine mu ma zamu yi drawing in horizontal line akan history din. So zamu just making it as H. Wannan we can make this as H1 din mu make it din H1, sai mu zo mu yi declare din shi horizontal line, which is the HR, right? HR as our horizontal line shine muke declare. Sai mu zo ƙarshe, we have already copied our text, right? Sai mu zo okay, p tag din zamu declare in p tag, and we're just gonna paste. Okay, no, we have on copy that, right? So just have to like copy the whole thing of like the history part, and we're just going to make it copy the whole thing. And for whole this one, kaga zamu copy din gaba ɗaya. This is a part of the history din. So history din zuwa wannan colonization din and all, we are going to copy it. Amma dai zamu insert in images, right? So zamu copy in gently one by one. So zamu zo mu copy in zuwa nan ne, zuwa wannan Islamic civilization din nan, zamu yi copy in zuwa anan. Ba ma san wannan hoton ya colon, so zamu copy in zuwa anan, sai mu zo a cikin page din mu, sai mu zo mu sa shi a cikin page din mu. Okay, we're just gonna paste this, right? So me zai faru idan kuka ga nan ne prehistory din nan idan kuka lura a cikin shi Wikipedia page din mu, cewa yana da like ayi wannan din, ayi bouldering din,
kuma mun yi magana akan bold, right? Mun yi magana akan yadda za ka yi bolding din abubuwa. So abin da za mu yi shine we can just use b tag domin mu yi bolding din abun nan din, kuma mu yi amfani da strong tag wanda zai sa okay, this is a very strong emphasis in order to show that okay, this is a very important piece that we needed to know. So we can use both, right? We can just say okay, strong, try to get it in. I'm just gonna maybe declare it then, like them saying, sir, in order not to one that okay, strong keyword. Go back, strong keyword din, sai in zo in wannan dina in copy in cutting din wannan. I'm just gonna keep it between it. So wannan shine between it, and I'm gonna just basically replicate what other abun da nayi nan ma sai in zo in ce okay, strong keyword dina. Nice, declaring in strong keyword dina, sai in ce early history, ko ba haka ba, in copy in cutting dina, sai in sa anan. So basically muna son nan ne ya showing okay, this is a very good emphasis and we wanted to emphasize that kuma ya bolden in whatever is been there, right? So idan muka yi saving din no, control Y in order to bring it back. Okay, control S mu yi saving din, sai mu zo anan mu ga me result din abubuwan da muke ta yi tintin. So kun ga cewa anan yayi emphasizing din wannan, amma kun ga cewa a nan wurin muna da ya kamata ya zama cewa akwai break. So ya kage kamar changing in paragraph ne, ina canza paragraph. So bari za mu canza wannan domin ya samu akwai space a tsakanin paragraphs in da muke declare. So we're just going to go back to our wannan din HTML page mu, a nan wurin za mu sa BR, za mu yi breaking din paragraph din farko da paragraph din da na biyu wanda ke fara. So za mu saving din ne, sai mu zo a nan sai mu yi wannan din ne. So kun ga abin da ya bamu ko, kun ga yayi breaking din okay from the first paragraph a da kun ga cewa wannan early history din yana tare da wannan. So akwai wannan ne babu wani, it's just combined, ko ba haka ba. So ba ma son kalan wannan abun ya faru, kuma muna iya zuwa mu canza shi domin ya zama like maybe a paragraph, but for now we're just going to leave it because it's all in the same thing. We don't need it to change as another paragraph. So we're just going to go and copy the other text. So we have copied in till wannan early history din, ko ba haka ba. So yanzu abin da zamu yi shine we are going to insert wannan hoton. So I don't know this picture is for what, but I'm gonna like just copy it. So we're gonna copy the image address wanda shine other system ne da za ka inserting in image ɗinka a cikin HTML page ɗinka. So za mu zo a nan za mu insert din image ɗinmu after wannan paragraph ɗin. So in order to insert our image, mun sani cewa za mu amfani da abubuwa ne kamar image tag, domin sai mu amfani da source ne, za mu amfani da source ne, sai mu zo mu sa haka. So kaga haka za ka declare, sai mu zo mu save. We're just gonna save this and let's see what it gave us in our page. So let's see what we have in our page. So you see we have this image in our page. Go back up. We just like have to like just copy it and put the image image tag and the source code and the source link. That's all. It's literally over. Go back up. Sai mu zo a nan kuma za mu yi next paragraph din shine from here za mu magana da wannan, za mu copy din wannan text in pre-colonial era. So za mu text wannan zuwa wannan modern day Togo, nan wannan last keyword din modern day Togo, ko ba haka ba. Sorry, I unintentionally click on the page. So zuwa wannan modern day Togo din ko, so za mu copy din, say we're just going to go back and create and just paste it paste our wannan. But in this case we can put a, what do you call it, we can put a paragraph because we need it to be in a paragraph. So kun ga wannan paragraph in the yayi ending, but we have to like create another paragraph in order to paste this. So we are going to create another paragraph, p tag, go back,
sai mu zo mu yi pasting din text din mu anan. So idan mun kai creating za mu zo mu we're going to make this as pre-colonial din mu as a strong keyword. So we want it to be in a strong keyword, right? Strong keyword. So we're just gonna paste it and same way save it in one demo. So we save it in what demo? My file demo. Same with that one and shima. So after the pre-colonial one demo, so muna da wannan image in. So we are going to copy the image address shima. The monkey copy the image address in. Za mu pasting in image address in anan by just amfani da shi wannan image word. So by amfani da wannan image in, so we're just gonna save it, right? So basically, and let's see our website now. So kunga website din mu daga nan na pre-colonial din mun zo we make this as strong and then we inserted this image. So basically you see we are trying to achieve the bigger. So yanzu I think it's really important also maybe mu canza background in one image about the web page in order to make it a little bit attractive and not really boring. It's fine with the text. The texts are black and it's fine with that. But like let's try to change the background. When I say change the background and so that background is little it's little boring to see. We're just gonna try to change it to different type of background and we see which kind of background is more suitable. And we can just end it in order not to make the video a very long one. And we are just going to jump into how we can be able to host hosting in she web page, a web application. This is just to show you that this is just a basic knowledge or basic that we created the one that don't go. So haka zamu okay body, then it's gonna declare our body and yeah background color them, and we are going to like paste one now. So usa one them, so pasting them. So we are going to change it when change our one background in Kenya. So we change our background and we have our background changed. So we can go background and we are change that because one number furry bunny, this is not a white color. We can even change one Nigerian in Zua fading color. So maybe let's try to change it to white color also. You can change it to white color. So on the H1 we can just make our H1 as white and then we're in just come here and declare our H1 so we can just make it a color when I H and we have which is change the color in maybe white, haka sai mu zo mai saving ɗine sai mu zo a nan mai refreshing ɗine daga amma dai color ɗin nan ba bai kyau. So just like change it to another color. Which color is little more attractive? I mean, you just have to play with this, and this is a very good website to use to check it out, to check ka duba wa'annan kalolin. So bari za mu amfani da wannan kala ɗin. So mu yi amfani da wannan kala ɗin domin mu declare it. So by saving ɗine and mu zo a nan mu ga kala ɗin da abin da ya bamu. Basically, you just have to experiment with a lot of color and based on what you want. So kun ga gaba ɗaya mun yi amfani da basic knowledge inda muka koya domin mu yi wa'annan abubuwan from declaring in HR din mu zuwa nan. Amma it's gonna be a very extensive one idan za mu sa gaba ɗaya wa'annan sunaye. Amma this is a basic idea. So this is a task for you ku je ku try din yadda za ku create din wannan page in, and inshallah the one day just try to comment in the comment section and maybe share me a link. So bari in nuna muku yadda za ku yi creating ku yi hosting din shi wannan website din akan GitHub. Idan za mu yi hosting din website din mu a cikin a GitHub, dole ne sai mun rename din first page inda za mu yi hosting. So since page inda za mu yi hosting page guda ne za mu hosting, so dole mu canza suna ne zuwa wannan sunan index.html saboda shine zai ce ma
she GitHub into okay, this is an index file and this is the first file, and you should be able to read this first file. So secondly, shine zamu zaka sign in on GitHub. So ina the GitHub already, a GitHub account, and this is my GitHub account, and I'll just show my profile. So this is my GitHub account. So idan kana the GitHub account, you just have to like create a repository on GitHub. So I'll just create a new repository. So kamar yanzu na yi creating din wannan repository din. So ina son in name din sunan wannan website din as maybe Nigerian story haka. Shi nake son in samu wannan Nigerian or just Nigerian. Daga na sa Nigerian, then say okay dot GitHub github.io. Shine kamar like website address din. Kun gane ko? Shine kamar website address din. Daga na sa haka kaga here the GitHub have accepted this name, right? So that's why it's available. So then I accepted it. So Zonzo. So most probably no need for you to click this readme file link. But don't wannan ne ba. Just go and create a repository. Idan kun creating a repository zai kawo ku wannan file in wannan interface in. So abinda za ku shine we have to upload our code because our code was written externally, right? So one thing you have to go to the quick startup, right? Click on this uploading in so option. So idan kun kira shi zai kawo ku wannan wurin, and sai ku danna choose a file, right? So ga file ɗinmu nan zai redirecting ɗinmu zuwa nan ne. Idan bai redirecting ɗinka zuwa nan ba, you just have to like find your file a inda ka yi saving ɗin file ɗinka, ko ba haka ba. So dan danna wannan index ɗin, which is our file, right? So I'll open it here and I'll allow it to upload. So sai in danna wannan commit change. So na yi committing in change ɗin da na yi kenan a cikin wannan repository ɗin. So after na yi uploading in ne haka, so this is fine and good, right? So abinda zan yi shine zan zo nan ne wurin settings, right? Daga na zan danna settings, right? Sai in zo wannan wurin wanda akwai pages, wanda aka ce pages, sai ka danna pages. Da ka danna pages, right? Sai ka zo a nan wurin wannan settings din duka ba su, you have to leave them. So wannan shine babban abin da yasa na ce dole sai mun canza suna zuwa index, saboda nan ne is trying to get the root of the website of the first page, right? So sai ka danna main. Idan kuma kun sani cewa main shine kamar like the first root of anything in programming initially. So kun ga main za ku canza shi. Initially it should be none, but za ku canza shi zuwa main. Nan ne za ku ga root and everything, ba ku taɓa wa'innan, kawai sai ku danna save. Za ku danna save ne. So da kun danna save, so kun gama creating, kun gama uploading ɗin website ɗinku akan GitHub wanda zai za. So kawai za ku ba GitHub minti zuwa 5 zuwa 10 haka. The highest idan akwai a lot of things shine like maybe an hour. That is the like very on it's not usual, but within 5 to 10 minutes idan ka yi refreshing za ka ga akwai wanda wani visit your website. So za mu ɗan tsaya 5 to 10 minutes and we see sai mu dawo mu ga me result ɗinmu. By 5 to 10 minutes zai kawo mana wannan visit ɗin, sai mu yi visiting ɗin website ɗinmu. So ga website ɗinmu nan is ready, and this is it after reloading the website ɗin. And so this happened within like 5 minutes, and you just have to click on this visit site. When clicking in visit site, so kun ga abin da zai kawo maka website ɗinka kenan. So one thing idan kana son kai showing off ɗin website ɗinka, kana son ka nuna ma abokanka okay, this I have developed a website and all, you just have to like copy this link and you just have to give them. So this is a very basic website. Kawai mun yi amfani da abin da muka koya ne domin mu yi creating ɗin wannan website ɗin, domin it should give you some confidence, right? Okay, look, I'm getting into programming, and that is really good, and there is a lot to learn. Muna da abubuwan da zamu koya da yawa. And sai na gan ku a cikin next video inda zamu magana akan wani attribute a cikin HTML. Sai na gan ku.